Njugush. Yeah. Hiyo ni kushiba ama ni kushiba? Kushiba. First of all, asante sana. Yani for the conversation. Kabisa man. At least to make dish. Tuende tukumaliza hii kitu sahihi. So tuliwacha at the place where umeruka stage. Si kuruka stage. Unajua ukisema nimeruka stage ni kama niliruka stage kwa maisha. Nimepanda stage. Okay, umepanda stage. Ala, nimepanda. Kuna difference. Kuna kuruka na kupanda. Kuruka ni mtu aliskip nini in his life. So, by the way, sahi nimeona the difference between Timo na Njugush. Nika button una switch on Ni serious Wow, umeona, Dero umeona. Ziu ingiana tu nasikia. Sahi nimeona the heart nika you've been possessed. Ukweli, you've just switched it on. Unajua Njugush ni allow kufanya vitu Timo is not allowed. Like to get away I know I had asked you a question but then this is night and day. The person nilikuwa naongea to 3 seconds ago umeweka switch everything, even tone, hata voice na change. It comes with the job. Sasa tumeingia stage. Okay sir. Ama ukipenda tumeruka stage. Kuruka stage sounds wrong. Ni kama mtu alikosa kitu. Okay. Si kuruka stage, niliingia stage. So we still in 2020 nimeingia stage and we didn't know this many people were going to come. Of course we knew you to sell out 3 days ago, but the magnitude hadn't hit me until I see it. It's like you're told you've been bought for a new bike, but you haven't seen it until you see it. You're like, what? You know, so nimepanda stage, I'm like, guy, ijeshi yote. Sasa nafani wacheke nani kishindwa. That was my worry. Nipande hapo alafu wasaanze kubu. Yeah. Because it's something I've never done. So I panda the stage and guys are like, wamesimama, wanapiga nduru. I'm like, do I tell them to sit down? Hey! And then we start. Nikaanza joke ya kwanza. Pap, ikaenda home. That's when I knew sasa nikasonge. And it was crazy, man. Between that time and when Celestine came, I was like, sasa mtu mwingine ingie. It's too much. People have bought into this whole narrative and but even you are killing it. You're even taking the crowds on the joke. The crowd unamaliza. Inakubali manzi. Yani unaangalia kitu kwa crowd na dismsea na anaanza mpaka wakinyamaza. Ukinyamaza wanaanza kucheka. Wanadhani hiyo ni joke akiwa anawe amenyamaza huyo. It was so beautiful. That's one night I'll never forget, man. It was really beautiful. Not something I'd imagined. I forgot all my troubles at that particular time. It was really something. Yani ili Selena yakaingia nduru piga ua. So when we did that show, even before the show ishe, we knew we had to do another one. Ulijua tu. Juan wale watu walikuwa natukana na DM. Nyi mkwenda huko. Na vile hata nilikuwa nimesave do, nitazikula zote mandazi. But we were happy. Because that means more people, 1,3,000 people are willing to watch what you're doing. And this first one has been a success. When I finished the show, I think that was it. I was like, sasa wenye niko na madeni yao kwani watanichapa. We just walk around it. But I was so happy that was just a dream. And God used the team that we had to make it happen. Now it happened and we had a show. It was on record because ilikuwa recorded live. So we had it. After your show, the editor cut the because we didn't air it immediately. The editor cut the 1 minute trailer. So alichapanisha 1 minute boss. Tukaikelea kwa mtandao. The next day shot over. Guys were like, guy, hey, na wenye walikuwa nilikuwa nikauliza kama stand up inaweza wale wa well. Wakasema well, okay. Najua hii ni ya kwanza. You know, and people can distract you. Honestly speaking, I'll give an example. There is someone on Twitter. Alienda akaambia Larry Madowo wakati huo alikuwa NTV. Akwambia wewe hauendi mahali, you will lose your job. Akimwambia the next thing ana interview juu alikuwa anapenda interview the next thing ana interview ni Lami. Akiuliza where did you become, as we speak Larry Madowo been to BBC. Ametoka BBC, ameingia CNN. Bro. Kama ni kusikiza watu au ni mimi nawaitanga ni yes. Juu yes uko na opinion but ni yako. Si yangu, ni your opinion.
So it should not affect how I do my things or how I plan to do my things. And we moved. So from there we were like, we go back to scripting. So problem, yeah, we need to go back to scripting now for the second because people expect something bigger. Now this is February. So we are like, haya tumefanya show. So the next thing, tuweke kwa mtandao. Tulikuwa madent. So after February, so we were going to March, we were at Nanyuki with my team. Tulikuwa tunaenda ku-strategize about the next scripting and what we're gonna do to this show yenye tumesha produce. Because iko, hakuna mali tumeiea, so we might as well sell it. Because it was such a success. Tukiwa huko March around, sikumbukangi ilikuwa March hot day. Kawangware anasimama pale kwa stairs. Anasema the first coronavirus has been imepatikana. Tuko hapo tuna strategize. Do you know everything sasa ikakuwa na hata kwa TTNT 1 ukisikiza kuna joke nilichapa ya hiyo ugonjwa kabla itufikie itazunguka kumbe ilikuwa inanisikiza bro. Hiyo March saa zile tu tumefika na Nyuki hivi sasa watu watafute swimming costume, first coronavirus, murudi Nairobi tunafunga. And that was it bro. All the dreams we had of going back into scripting for another show were like, hold up, if kitu imeingia and we've seen what it's doing to other countries, everything shuts down, that means we might not have 3,000 people. This is March 2020. Hata haipa haijakufa ya show yetu. So we say tukashikana. Kuna client alikuwa na detergent akasema tuisukume saa hiyo itaenda sana. We did that, but at the back of my mind I'm like, now this dream, because this dream was solely about crowds. It was about kuwa na show. That was the beauty of it. Now coronavirus imeingia. What do we do? Hey man, so we started strategizing now going forward with coronavirus in mind. What do we do? So we said, first of all, in dream yetu we'll have to relook into what we are thinking about, you know, as far as the production goes. However, the script was to go on. Hiyo ni check nikapigia kina Butita Bell check sawa. So the scripting must start. Hatujui vile kutakuwa 2020 kirea, but itaendelea. Bro, after tumerudi, tukamaliza nini yetu, tukarudi, tukakaa kukafungwa. We had, after hiyo show, after we did TTNT 1, somehow bei yetu ilipanda in terms of guys wanting to work with us. So corporates wamepiga. So that was also another reason we went to Nanyuki, to plan easy shoots zote. How will we manage so that we don't overshoot, we don't undershoot, we deliver in time? So how to work around it is show flani to shoot lini, shoot flani ya client flani to shoot lini, kuna shoot ilikuwa to MC kama 2-3. After kumefungwa bro, clients wakaanza kupika. Unfortunately will not go on. Unfortunately, hold on to that script. Unfortunately, a lot of unfortunately. Coronavirus. First case of coronavirus. Sasa kumefungwa bro. Na nakumbuka hiyo ilikuwa metropolitan. Hakuna kutoka, hakuna kuingia bro. Hiyo hata si kama hii ya pili yenye ilifungwa. The only difference is that hii ya pili we were ready. Ile lockdown ya kwanza bro, no one was ready. Yani kumefungwa alafu sasa hatuendi job alafu majob zilikanseliwa. Sisi manze do yote kumbuka every other coin we had tuliekelea TTNT 1. On top of that boss, kuna watu wanatudai. Actually we had a Shylock on our necks. What? Anasema ni aje sasa mlisema it's 2 weeks, it's 3 weeks, it's 1 month. Bado interest yenu inaongezeka. So we were like, mwenye tu atachukua hii kipindi TTNT 1 achukue. Kwa sasa already we are dented. We only had a third of that money. Na ile client aliongeza. So we are like, we need 5 my katuna bro. Sasa natoa wapi? Sasa tuko hapo, mtu yeye anataka kukula. So luckily nilikuwa na kuku. Muwekaga tu vitu tu. Yani spendagi tu kukaa bila wanyama. So kuna kuku tu. Kuna kuku, kuna vitu nimefuga. So zilikuwa kuku 30. Walikuwa kuku 20 wa mayai na majogoo 2. No, majogoo 3. Bro, hizo kuku zote tumekula 2020. For real? Kuku wa mayai. Unajua vile ni uchungu kukula kuku wa mayai, kuku wa kutaga. Lakini sasa tutafanya nini? So tunaekelea ugali
tunaekelea ugali, na ugali ilikuwa ya kusiaga, ilikuwa imetolewa mahindi, tulikuwa imetolewa ushago tukasiaga. Lakini corona ikigonga, unga ilikuwa hivi. So tulikuwa na kulikuwa kunanyesha, kama unakumbuka mvua ya 2020 ilinyesha poa sana. So materere huko kwetu zilikuwa mingi. So ni kuchuna nini. Tukiona hatuna protein sana, kuku inaangushwa. Tunakula kuku siku 3. Kasupu, siku ya pili nyama nini, hivyo. Hiyo wiki inaisha hivyo. Tunaongojea wiki next. Tukiongojea jobs zitakam. It's actually get worse. You weren't even getting no digital calls? No, I had only one gig. Guess from who? Safaricom. But again, I think what was keeping me sane is that we are peaceful. Kwa familia, hiyo ugali iko sawa, kwanza iko very healthy. But that's not it. We are happy. At the end of the day tunasema, at least God may come through, tunapata kitu ya kukula. Hata kama tuko na madeni, tunapata kitu ya kukula. Right? So days went, tukidhani kutakuwa fit, it actually became worse. Ikakuwa sasa hata mahospitali zinajaa. Then luckily around sijui kama kulifunguliwa around August ama later on thereabout, because that's when we decided issue yetu hatutaikalia tena, watu wanaitisha online. Bwele tena kwenye hamwezi kutufungia tickets. So hold on, ulikuwa na uza hii show to people are not taking it? Yes, unaenda first of all there's some people who are approaching me, but the deal wanakupatia heri tu ikae. Mnakwambia leta tu, tukipata advertiser tutawacha ikae. Heri nirushe hiyo hard disk kwa maji. Mbona koroge nayo chai. So ilikuwa it was niko na kitu hapa naweza uza but hakuna mtu akuuzia. Yule anakuja ananunua bei ya kutupa. Kasema kama mbaya tuwekelee YouTube. Whatever we'll get, it's better than nothing. If anything, hii content ukikanaye tusaidie. Wacha iko YouTube. YouTube ni yetu tuko na around 400,000. No, by then tulikuwa 300 and something. Your YouTube channel has got close to 400,000 people. Iko na 486,000. Na monetization unakula kutoka hiyo? Sasa si nilianza kukula 2019. Si that's when naekelea hii show sasa. Okay. So tukaekelea show, tukajua sasa hii show tutaigawanisha mara 3. Because it was almost 2 hours. Tukaigawanisha mara 3 and then we did a behind the scenes. It was the part 4. And guys really watched the show. As we speak, I think part 1 the most watched part iko na 900,000 views. So we figured sawa, watu wamewatch and everything. So by this time August, September kumeanza kutulia, kukafunguliwa. So they opened up, but now job bado haziko. But then once November kukaanza kutulia. So all this time kumbuka kuna script tunafaa tushughulikie. So hiyo August, September ikigonga tulikuwa tushaingia scripting. October, November, December tulikuwa tuna script. So hii time yote tumeona show vile inaenda. We were like, sawa, iende. So this time we were sure hatutafanya show ingine. Juu hata events zinakanseliwa. Kina Nyash wana cancel zao, kina nani. So we were like, event is not happening at all. But we must do something. So hiyo time kuna kiperiod November, December kulikaa poa sana. Hata December tulikula fiti, tunaambiwa tujichunge, tu sanitize. It opened up, nikapata 2 gig. Unasikia sasa tunataka kusukuma wasee, kumefunguka. Tusukume wasee. Hizo gig zilituchocha. We were like, twende sasa. So the little money we made. Yes. Unasukuma kwa madeni. Zile ulikuwa nazo za wasee, madeni. Tukamaliza. So now tunaganga yajayo 2021 for TTNT 2. So November we made good money that was enough. Not good big money, but good money in that kwa hiyo standard ya coronavirus. Hiyo period. But not for a big show. Such that if leo kufunguliwe tunaweza fanya show. So kufika Januari tuko na script, tuko na kila kitu. So tunataka kupanga show Feb. So Feb kufika bado hatukuwa ready. Tukasema tusongeshe hiki too much. Actually tulikuwa ready but tukasema kuna plans tuko nazo. Juu issue hata tukifanya haitakuwa na watu wengi. Ndio tumeambiwa a third of building a place ndio tunaweza meet. So tukajiambia we'll get 100 people. They come, we record, na ilikuwa fiti na it made sense. We went to Kenya National Theatre, tuka cheki space poa sana. That space manzi hatukuwa jua
kama sio coronavirus hatungewahi jua places kama hizo. Cause as you see, tulienda kwa venue tukalipa 10, tukalipa kila kitu. These guys they tell you kama unataka kuadisia vitu zako ni sawa, but sisi tuko na sound, tuko na lighting, tuko na ambience, iko fit, ni soundproof, yani wako na kila kitu. Tukalipa ile do tulilipa bro. That is around Feb. Juu show ilikuwa inafaa ifanyike 14th Feb, but 14th Feb iliangukia I think on a Sunday ama Saturday, so haikuwa viable. Iliangukia date funny ama Thursday. So hatungefanya show hiyo siku juu watu wako job. So tukajamba acha tuipush March, date inakaa poa. March around 20 something ikiisha ndio watu wakuwe na do tukam show. Hatukuwa tutangaze juu adhad kama tulijaza 3000 kupata watu 100 itakuwa kazi. Si ni kuingia tu kwa zile emails tuambie ni aje tuna show ingine, and that's what we did. Watu wakalipa, wenyewe walilipa. So of course guys walikuwa naogopa. So we had like around 20 guys ndio walilipa. Tukasema sawa, haina shida. Watu by the time show inafika watakuwa wamelipa. That is the first day. Manze the next day coronavirus. Utaikawe. Hapana. Preso sahi. Sasa mwenye amemwandika kazi. Anasema kuna kitu inaitwa zone disease areas, red zone or something. Yabu, Muranga. Again coronavirus. Imetufanya ile kitu. So there's no gathering. Hakuna kugather. There's no meeting bro. So hata hiki kitu mnapanga sijui mtakuwa mnamitia wapi. So tushalipa, watu washalipa, the 20 guys. Tushalipa venue, tushalipa vitu mob. So where do we go from here? Script iko hapa. Hii bro ni 2021 naongelelea. A few months ago. Where do we go from here? So tukaitana, nakumbuka hiyo Zoom ilikuwa very depressing. Juu watu walikuwa na site. TTNT1 iliweza, sasa tumecrack how hatuwezi tusitumie do mob juu ya coronavirus. Alafu tuone after hii kitu kama tunaweza isukuma online. And then guys gonna pay. So in my head I'm like, how are people going to pay? But still najiambia kwanza hatujafika hapo. Tufanye hivi. Idea last year ulicheki vile tuliingia dent. So this year at least tuko na reason why hatutaingia dent juu ya coronavirus. So this year what do we do? TTNT1 ndio hiyo tumeshapanga kila kitu for 100 people. Na 100 people is good production. Tuko tunapanga kwa hiyo hall inafaa kuhold watu 300. Watu 100 watatosha. Bro, kumeshafungwa. Sasa hata hiyo meeting tuko kwa Zoom, it was very depressing. Where do we go? Wakasema wacha tutulie, amesema 30 days tungoje. Tuone kama it will get better. But mimi najiuliza, what if it doesn't get better? So tukatulia tukasema wacha tuipatie hiyo 30 days then we'll talk then. That's what we did. But everything iliendelea. What we had to do ni kurefund wasedo. We refunded the guys who had paid, and also we were refunded the venue and whatnot. Sasa ni tukaa hivyo. So we don't know how long this is going to go. It's getting worse. 26% positivity rate. Na tulikuwa below 5% bro. Sasa hii inakuonyesha bro, hata sio hii mwaka, hiyo show yako sahau. Hiyo show yani ilikuwa ile content iko. Ningesikia vibaya ingeenda tu. So 30 days ikaisha, and tukarudi kwa ile Zoom. We were like, this thing must happen. Even if it means mimi kuperformia watu watatu. Because hatujakatazwa kumeet as family. Even if it means kuperformia family yangu. Tuifanye. Juu content iko bro. Hatuwezi wakia content September alafu ipotee. 2021 bro. 30 days ndio hizo bro. So tukasema ile day tulikuwa tuishoot, we were to shoot like let's say Sato. This Sato. Is it? No, we were to shoot like 2 days to our shoot. Na ilikuwa tukapata space poa sana yenye na lao creatives kukaa, unaitwa Baraza Lab. So ikakuwa tukienda pale juu job bado hazijakatazwa. As long as social distancing you're doing, you as the crew, na mimi ni chape show. Si wako na space. Niwekewe tupige lighting poa, ni chape show. Kevin Hart alipigia show kwa sitting room yake. Exactly. So there is nothing that is hatuwezi fanya. So tukiwa kwa hii yote kabla tufike hapo ni how to distribute this thing. Because create content tunaweza. Create sawa, but how do we make sure that next year una distribute na unapata do. Next year haturudi kwa mfuko za wasi, hatuendi kwa bank kuambia tupatieni nini, hatuendi kwa Shylock to make this thing sustainable because it's something nice.
So we thought about so the first show tulieka YouTube, but hii tulikuwa tunataka kuifanya pay to view, paper, whatever. So I talked to some few guys, they were not able, they were like, I'll be honest with you, hatujaifanya kitu kama hiyo. Now we are talking about streaming 20,000 views maybe per one sitting. At the same time, hatujiamini. So I talked to a few guys wako wanajiamini, and then I talked to somehow saa zile tunaenda kusema sawa tutaiyekelea YouTube. We met with a guy called Kanyi. He's a very young guy but genius. So akaelezewa what I'm thinking, because in my mind I was like, I want something that naweza kuwatch, nilipe ni watch, but siezi for a DMC. Because my idea was, kwa ile place tuli host watu 3,000 only, but we spent 9 mic. Right? So how are we able to widen the net? Because the idea is to get more people. The reason why churches are built and mosques is because there are a lot of people who are putting the small things they have. So the idea was to reach as many people as I can, because kuna watu waliumia the first TTNT1 wakasema tuko juu, hatuwezi attend. Exactly. So kabla nieke YouTube walikuwa washaboeka. But how in real time or otherwise soonest are we able to coronavirus are we able to reach as many people as possible? So the only way was digital. That's the sure way of reaching. Again, there are some people who are in Kenya but hawange kuja hiyo show juu wako job hiyo time. Meaning your experience angependa, but so the only way to do that is through a website or somewhere people are going to watch. Pay, watch, get the link, watch. But sasa, and how do we do that? And pay easy and small. You don't want to tell someone to pay, because awezi kaa home ni kulipisha thou come to alikam event for that live experience. So we have the following, we have the people. Another question I ask myself, if we sell other people's products, tunauzia watu wengine products, kwa nini wasibuy products zetu? And over and above that, people were like, kwa nini ulituwekea YouTube free? When we put TTNT1 and guys saw our part 4, because our part 4 was the making, and in the making we talked about what we encountered. Hizi tunakwambia about the deficits we had. They're like, kwa nini show huku tulipisha? Weka pay bill. Sasa hiyo mimi sijui mambo ya pay bill, it's too late, video ishaenda. Sasa huwezi itoa tena uweke. So guys were like, basi tuma mali tutatuma do. So that iliniambia hata kama ni watu 10 watalipa, provided it's something that you didn't have. You know? How can you make that better? So that's when tuliongea na huyu jamaa, he's a genius. The reason why I say he's a genius, nilimpatia hizo mashida zangu zote za mwaka mzima. Akaniambia, ebu kuna nini nimekutumia, ebu weka tubob kwa hiyo namba. Nikaweka pay bill, nikaweka tubob. Manzi nikatumiwa link, you can kuangalia na watch video yangu. Kuna video yangu nilikuwa nimemtumia. Actually ali download. So nikaweka tubob, manzi kuangalia. Walai naona video yangu. I'm like, this is what I'm looking for. Akaniambia, haya, ebu forwardia mtu mwingine. Nikaforward Sele kuforward, I play. I'm like, bro, no way. This is what we've been looking for. Because the idea is, if you can be able to monetize what you're doing directly, people are willing. It's just like how people buy condom for entertainment. Watu wananunua pombe, wananunua nini. People value what you do. Mtu akikuja CTA, si ati amekosa kitu ya kufanya. They'll actually search. Hata kama igilete hapo, they'll search. Meaning there's something they're coming for. And if you don't know, there are a lot of people you help out there. Kuna mtu kwa fix mahali, msee anakuambia, manze, there's a... Kwanza people come, right now when we did TTNT1 and people are paying. People pay na anasema, nimelipa mara 10 because last year there's a video of yours and they quote the video. Ulifanya. Na that time nilikuwa napitia ABCD. I'm like, is that a thing? Yes. There's some people you touch without even knowing. So for this to be sustainable, it's not about getting rich or anything, but for what you're doing to be sustainable. If you are to do this and scale the heights of, unajua wa Kenya manzi, sana ya Kenya hawata waifika level ya majuu. Is because what we lack ni sustainability in terms of structures, in terms of equipments, and enabling whatever environment. Enabling environment doesn't have to be atigava imetengeneza barabara mzuri. Enabling environment ni mimi nikuwe equipped such that ndashika mtaa kama hii niseme I'm shooting for the whole day.
niseme so hii place yote leo wageni wasikam kutoka hapa mpaka pale juu kuna shoot moja pale that's enabling environment. The only way to achieve that is if I have funds to be able to do that. Exactly. So people are willing to do that. You have a product now, umepata digital because taking advantage of digital imekuja na lot. Remember our stories kutoka penye tulianza influencing. Nimesikia all this has been digital. Again, at this point in time, everyone, and I mean everyone, is advertising even for as little as 200 bob, which is okay. Because again, utamu ya digital ni hiyo. Exactly. There is a price for everyone, there is someone for everywhere. Hautawai kosa. Kuna micro, macro na nano influencers. So there is a price for everyone. So now that mpaka wale walikuwa wananichekelea nimekuja Facebook, wamekuja Facebook. Ni kweli. Where do we go from here? So 2021 was, and coronavirus to some point pushed us. Yes. And here we are like, we have a product. We might not be able to do these shows for the next 2 to 3 years the way we used to do. It might not be normal for the next 3 years. So how do we go from here? Gigs ndio hizo zinakansoliwa. Pesa, every other corporate that had money for gigs, hata kama ziko wameshikilia because they are not sure about tomorrow. If they are cutting salaries for their employees, it means hata marketing pia itaslashiwa, itatulia. So when we sat down and we were like, walai tufanye hivyo. And before hii story yote ianze, when akina Abel walitoka ile mtaa ingine wakaanza kampuni, distribution ndio ilikuwa issue. Do you know we were to do a movie and they use Probox to shop, to ziuza, kuuza hizo CDs. What? Because, and by then we did a research then, ya kuuliza wasee, unaweza nunua CD kama how much? Nikikuzia DVD yangu, unaweza nunua kama how much? Watu wanasema 250, 200, wengine 500, 100, hivyo. So tulikuwa na range of what to charge. So here we are, kumefungwa, and yes, we can be able to shoot, and yes, kitu it's working. Website ndio hiyo. What don't we have? Nothing. Twende. Tukasema to shoot siku fulani. So hiyo day tulikuwa to shoot ni kama kulifunguliwa leo na tunafaa to shoot kama kesho kutwa. Nice. So president akasema nini, it's a go. Bro. Tukarudi kwa ile nini yetu, tukasema sasa juu kumefunguliwa, hakuna haja ni record mimi na sele. Kuna wale wa C20 walikuwa wamelipa. Hatutawalipisha. Si bado kuna details zao. Kujeni, show iko on. Vile kumefunguliwa nini, kila kitu itakuwa sawa, social distancing, nini, mask. Kujeni. Hao watu 20 ndio walikam, na ndio unaona kwa TTNT. TTNT 2. Hao ndio unaona hapo. We had a beautiful time because one, there was positivity about being opened up. And yes. 2, finally we are able to do this thing. And more importantly, for us as a team is that all our efforts didn't go to nini, azikuenda in vain. So we do TTNT 2 and we tumemaliza. Sasa inaeditiwa. Sasa ni kupandisha mzuka. Here we have a website called www.njugush.ke. Njugush.ke. The reason why we don't have .com is because someone malicious went and took the .co.ke. Yeah, .com. Hata walifunga when ukigoogle ilikuwa inakupeleka to a certain company yenye tushaigusana nayo mahali sitaki kutaja. Imagine walishikilia hiyo njugush.com, but I am Kenyan, so this is KE. Nice. Njugush.ke. I love it. Ikaenda, we started pushing, so we uploaded the video on 10th of May. Hiyo ndio ilikuwa, and we started selling tickets before that. By the time tunafika hiyo 10th, we had sold I think around 5,000 tickets. 5,000 tickets over 100 bob. Of course watu wengine wanalipa zaidi kidogo, zaidi 100 zaidi wanalipa hiyo. So these are people who again, kama wale 3,000 they are paying na hawajaona product. Hawajui hata iko aje, but they're like tunaongojea ikam. Bro, mimi vile niona watu 5,000, I was like this is it, because kama show haijaenda na 5,000 wase hatujafika 10th. Brother, tulifika 10th, watu wanaingia, waliingia mpaka the first 10 minutes za hiyo nini ilikuwa imehang. Juje watu wanaingia. Yeah, the first 10 minutes kutoka 10 am kutoka 10 am to 10, we didn't foresee this. Me, I was like
hata kama watu ni wengi hiyo 20 hata ni mingi. Manze watu waliingia. And now what is interesting, after people watch the show hapo kwa website ya njugush.ke, they come back wanatuambia manze I'm feeling ashamed, nililipa 100. Let me say this kwa sababu nime check out the website. I'm yet to watch the show. In fact, na watch the show leo. I wanted to first have this conversation. So first and foremost, kuna vitu umefanya about the digital value economy that I want to congratulate you for. Asante. Number one, the digital value economy ni umepatia wase access. So anybody in the world anaweza access this content. True. But number two, open up payment option convenient to people in Kenya and abroad. So uko na PayPal. Niko na PayPal, niko na MPESA. Uko na and we MPESA. are still adding, cause sasa hizi ni vitu tunaland tukienda tukalana haya. Kuna PayPal place inasumbua. Tuna debit hakuna. So all those options ni vitu tunawakia as we speak. So again kuna mtu alisema sasa mimi siwezi lipa na M-Pesa ndalipa. So that's why we had your option. Number 3, you've understood hiki tunaitwa, again another part of the digital value economy is that don't put a limit to a price. So nimeona kwa hiyo website kuna 100 bob na kama unataka kucheza kivyako cheza kama wewe. Cheza kama sio wewe. kivyako, cheza kama wewe. Cheza kama wewe. Cheza kivyako. Cheza kama wewe. Yeah, sure. Yeah. You've got a place where you're allowing people to give you their value according to what they think. And that's where at hapo kuna hiyo option 100 bob ni the cheapest, but cheza kivyako. Cheza kama wewe. You get what I mean? Yeah. It's there. Yeah. And can I watch it many times myself? Yes. As long as you have the link, that's it for life. As long as now, again, another thing we realized, you have to tie it on a device. Oh, yes. So it's per device. So you get it, but kama nimefungua na simu yangu, lazima watch kwa hapo. So kuna watu walikuwa na get, then they forward the text without clicking. So wakiforward the text ikienda kwa ule mse mwingine, ana click mbele yake. So yeye akiklik ananiambia, "We, naona mmanina huo." Tumeandika hapo tunakuna huo. Thank you for being interested in TTNT too. To get your ticket, ndio hiyo nini. So you can only watch on that device and that device only. I get. So that's how it's working. Hawezi forward, hawezi fanya anything, but it's on that device. Nice. That's congratulations. First of all, Asante. If you are watching this episode right now, immediately this episode ends, or hata unaweza pause hapa uende watch. And even kama uta watch, endo kwanza donate, endo give, because you've been watching this whole CTA, go to his njugush.ke. www.njugush.ke. And cheza kama wewe. Hapo alafu another thing about Kenyans hatupendagi vitu complicated. Ati niingie nianze kulogin nifanye nini? Exactly. Ukiingia tu kwa website inakuuliza get watch link, yes, inakupeleka kulipa. Namba yako inakupeleka, chagua kama ni email, alafu kwenye unataka kutumiwa kwa email ama kwa SMS. Yep. Unfortunately, again we are learning on the job. We learned that there are some people who have disabled promotional messages and emails. So you pay expecting a promotional messages from us with a link, but it doesn't come. So it won't come. So those are some of the challenges now we're dealing with back end. But bro, people, you're pioneering. You're pioneering, bana. Hakuna mse mwingine amefanya hivi. One or two maybe, but not at this scale. Not at the scale where you can say. I won't lie. Yeah. Hata mimi mwenyewe once hiyo 10th tulifika usiku, I was like, what did we just do? Like tumekuwa, because for the longest time production imekuwa expensive. That's why unasikia mtu anakuita kuact anakuambia bro sina budget. But if you can be able, and Kenyans and beyond are willing to do this. And also something else I discovered is we touch more lives than we think. There are people, kuna jamaa alinunua hii ticket akiwa kwa ocean sijui wapi. It tells you, we have analytics, you can be able to see who bought from where, from what device. Unaona msee ako katikati ya ocean. Mwingine ako country tunaonanga tukisign up apps online. Kazakhstan, Kibiriti, kuna countries juu inaitwa Kibiriti. Ukiweka ile in Kenya, kuna countries unaonanga tu hapo. Exactly. Ako huko unaona one Kenyan. Watu walitushtua ni TZ. Bro, we didn't know you have a market hivyo. We put M-Pesa, PayPal, but we didn't really think about TZ. So sasa tuweza lipaje? What TZ is some, and I think that's why now I know why Diamond has a lot of views on YouTube and everywhere else. And they are artists. It's because for them they support
talent. Ebu ngoja Njugush, Kenyans, if you're again, let me say this, we can't always be saying TZ. Njugush.ke. Kwanza me I watch TTNT 1. You get? I already bought in fact my ticket for TTNT 2. I just haven't watched it. But kununua hata hiyo si swali. And nantanunua tena na tena na tena. So if you're watching this again, go to njugush.ke. Umsi amekaa hapa for over 5 hours to give you value. One of the ways that you can return this value to Njugush, not even to CTA, is by going to that place, njugush.ke, cheza kama wewe. Lipa na ucheze kivyako. And then enjoy. Tena, how long was this one? It was 1 hour. It was 2 hours, but we had to cut it down for production, whatever, to 1 hour, 30 minutes. And also we are afraid, on the website, we were not sure. The numbers. So we had to finya the best of the best, 1 hour, 30 minutes. Amazing. Are you guys ready to start the show? Watu 12. Uko sure ilikuwa yako? Nice. Kijana amegrow. So ni bamba tu sana. This was nice. Yeah. And it's an honor to invite us. They're just awesome guys. They keep doing what they do and we love them. We are here to support Njuguna always. Ame overperform lakini mbona anapenda show? Anapenda show fu mtu bana. Alikuwa tu achekesha kidogo. Hata ilikuwa dakika 1 hour isipite. Kwanza show si poa. Lakini achekesha watu 2 hours. Tukaiskuma. Yani I can't believe. But what I came to realize is that our solutions go within. Exactly. And also when it comes to now supporting us, people supporting what we do, talent and art, it's a culture that needs to be built. It's not something that happens. Hatuwezi shikwa kama wasanii ama artist tuchapwe viboko tu ati wewe kwa nini hamtupatii chance ya kuwa support? No. Unless now we come up with because we have people, you have people. CTA when Corona happened was one of the most watched new things because after Corona we had to look for new things za kunini. Sasa ni nini tunawatch tusukume hii. So you have a following. People appreciate, not that Kenyans don't appreciate. Yep. But ku mobilize hiyo and being consistent so that ile time uko na kitu they are there. I think is what now we are building on. I think the Kenyan audience has to be taught how to support the Kenyan artists. For example, wacha nikuambia, let me shock this audience. The reason I am able to shoot whatever I am shooting right now ni kwa sababu people donate. You get? That donation, sai tuko hotel gani? Rivers, Gem Suites. Tumekula chakula. It's because of people's donation that I am able to pay for this to have a conversation with you. But I came to realize they know how to support. The only problem is, or the only disconnect is, we have never given them proper value. Value we give, proper avenues to be able to do that. In terms of, mimi nimekuwa nikifanya comedy yangu yote. Sijaiwaambia kuna kitu wanafaa walipia wanione. Ni kweli. Until when I did TTNT na wakajaza. Until when nimekelea hii TTNT 2 wakajaza. So until if I put a pay bill on my videos, unataka kuniambia hakuna hata watu 5 wangetoa. They are really ready to support. And the reason why I'm saying this is because I've seen it firsthand on TTNT 2 on the website. Mtu anakuambia sijui unatubeba aje. Sijui unatubeba aje kutuwekea 100 hapo. So all the work you've been doing ni 100. Hata kabla ni watch hiyo show nimelipa mara 10 na hakuna kitu. Do you know tuko na shida as we speak, we are trying but tutasort na PayPal. Because wanaona too much money is coming in. Alafu sio do iko na ni unajua kama ni mwisho wa mwezi na inaingia a bunch sawa, but hii chwa inakaa kama money laundering. Inakaa kama do. Yes. So we had kuweka manini zetu as we speak we are working on it. We had kuweka manini. That tells you people are willing to support. Only that hizo avenues, because
See, how do I put No, it? you're right, Njugush. Let me say this. Fact, Timo. Now wewe ni Timo saa zingine. The thing about, if I even forgot to mention this, the first thing about the digital value economy ni ask. If you do not ask, kama ulizi, kama ukikata kuuliza, tutafurahia tutaenda. Yes. Tutafurahia tutaenda. Look at people wanaeka show vile wasawa wenda kujaza. It's not that people don't support. Sauti Sol leo wakieka show bro, ndacha kile nafanya. Because there is value and we want to support. Like for example, mimi msanii yoyote, and other people think different, but msanii yote akiwa na gig, I don't want complimentary. Yeah, even me. Mimi nataka nikamnilipe, ni feel hata mimi, unajua, because that's the only way nitakujenga. And that's how a lot of Kenyans are. Wakenya wako like, msee sahi anawacha ananiambia, "Manzi nimeshare na wase wengi WhatsApp." Ameshare hiyo nini? The trailers, yes. Watch. And then you watch. And people are ready to support. Now, what we have to do, because there's a role we play. Sisi si ati tulikosa kitu ya kufanya ati nilikuwa ni kwa daktari, nikajipata hapa. There's a role, particular role you, maybe wewe hauioni. But people out there, ndio unapata na mtu anakuambia, "Manzi bro, ukajua kuna kitu ABCD." Kuna mzee kwa harusi alini offset ya bill fulani juu ya hiyo. Ananiambia, "Manzi kuna time nilikuwa ABCD na juu hiyo wachana na hiyo nitahandle." What? Hivyo tu. So if ako ready to let go of that big chunk of money, what is 100 bob? You know? So it has been really an eye opener into the scales we can be able to do what we do, because people say, unajua wasanii wa Kenya, when tunalinganisha, let's say for example musicians from here and other countries, wetu unajua wanaibanga tu sijui juu ya nini. Ukitoka huko nje is the same thing, but yao wanaipaka mafuta na production na unajua maybe to the same Davido anafanya. But sisi huku kwetu we are very hard on them. But when we have those avenues, when kuna show na watu wanalipa, when kama hiyo website watu wanalipa to get the content, then I think we are to blame if we don't give quality and we don't give value. Ni kweli. Okay. First and foremost, one more time, tasema hii nimesema hivi kitu mara tatu. And this is www.njugush.ke. Yes. Go there. Minimum unaweza lipa ni 100 bob. Lakini feel free to cheza kama wewe. Cheza kivyako. Cheza kivyako. Yes. So okay, Njugush. Yeah. Yani tumebonga hapa for like 5 hours. Man, it's a whole day. This is a lot of work. Na hii ni kushoot. Sasa lazima ni edit. Na nikiedit kuna msee anasema hapa drop 4 episodes. Lakini ni sawa tu. For me I get happy when I give people value. You get, but this is a digital value economy. In fact, wacha niulize. This is a digital value economy. Value has to be returned for value. Kama umefeel umeget value, lazima urudishe value. To CTA, to Njugush, to everybody, so that we can continue doing this. Sure. You get? Yeah. But for you now, I want to see. Open up a new Pandora's box. You started doing some crazy things. Tulikuwa na bonga on the side, uliniambia vile you are supposed to go do a tour in Germany. And a lot of things have closed, of course, because of Corona. Can we expect more? What are the plans? Tell me some plans for Njugush. Hello ladies and gentlemen, Njugush the cutest. You've been watching CTA. Sindio? Sasa fanya hivi, hiyo episode ingine iko next. For now, kimbia www.njugush.ke. Ufurahie Through Thick and Thin 2. It's only 100 bob. Na ukisikia kucheza kama wewe, sasa mimi ni nani niseme ati usicheze? Kimbia pale njugush.ke. Alafu tupatane hapa kwa episode next. Niko na story.